Olá, pessoas lindas do meu coração, aqui é o Tulio e estamos de volta com Life is Strange remasterizado no canal. Episódio passado a gente terminou o episódio 3, a teoria do caos, e agora a gente vai começar o Dark Room, episódio 4. Se você já puder deixar um like nesse vídeo, vai me ajudar bastante, vai ajudar na avaliação também. Eu tô com uma cara meio de bosta, gente, mas é porque eu já fico muito apreensivo quando vai chegando no final de jogos de Life is Strange. Se é que vocês me entendem, quem conhece a história sabe do que eu tô falando. Vamos lá, sem mais enrolações. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. That's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is
such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. It might be, but I'd like to think we can still change things for the better. I'd like to think that too, but I don't have much hope these days. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. É muito inacreditável ver uma linha do tempo... Templo é ótimo, né? Uma linha do tempo completamente diferente da que se passa o jogo que a gente começa. Cara, ver a Chloe até se incomodou da Max ter falado palavrão. Tipo assim, significa que ela nunca despertou o lado rebelde. Tipo, ela nunca ela nunca despertou a raiva que ela sentiu quando a Max foi embora. Tudo bem, a Max nessa linha do tempo ela também foi pra Seattle. Mas principalmente pelo pai dela não ter morrido. E ver como tudo mudou. E, cara, despertou até essa cadeia em que ela ganha um carro e sofre um acidente quase fatal, sabe? E como isso afeta completamente a personalidade da Chloe. Não só o físico dela, mas o psíquico também. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Tá. Vamos dar uma olhada no celular, nessa linha temporada. Gente, meu Deus, eu tô tão nervoso que eu tô trocando as palavras. Vamos olhar o menu, o diário, o celular, tudo nessa linha temporal do tempo diferente. Tá, o diário dela, 4 de setembro de 2013. Só tem uma página. Tenho tanto a se fazer, queria que o tempo passasse lentamente, principalmente para registrar todas as coisas legais que aconteceram desde que voltei para Arcadia. A Blackwell é demais. 21 de setembro. Sim, estou mais velha graças a Vic e ao Nathan. E agora, um pouco mais na moda também. Eles me surpreenderam com o chapéu pork pie de palha mais lindo, no estilo fura chique. Melhor festa de aniversário de todas. E também a mais bêbada. Não consigo dormir. 4 de outubro. Acho que ela nem escreve direito no diário dela. Olá, querido diário. Lembra-se de mim? Max ocupada. Ocupada. Não posso escrever agora. Tenho que tirar fotos, viver, fazer amigos. Tenho que me reaproximar da Chloe também. Mas, primeiro, tenho que... Vortex, hora da festa. Nessa linha do tempo, a Max, ela faz parte do clube Vortex. Isso é muito surreal. Meu Deus. Deixa eu ver as fotos que a gente tem que tirar aqui nesse episódio 4. Nossa. Tá, primeiro eu já não faço a menor ideia. Ixi. A da baleia eu sei. Do moinho eu sei. Tá, eu sei a maioria. Ai, meu Deus. Ok. E os SMS? Vamos ver da Alissa
E aí, Max? É uma pena você sair com essas pessoas. Achei que você fosse diferente. Alissa, eu vi você jogar aquele papel higiênico em mim. Caramba, eu não estava mirando em você. Juro. Não faça isso de novo. Véi. Chloe? Olá, Max. Aqui é o William. Se quiser falar com a Chloe, pode usar esse número. Ela adoraria conversar com você. Espero vê-la em breve. Tchau. Ei, Chloe. Maxine aqui. Eu sei que faz um tempo, mas queria avisar que estou estudando na Academia Blackwell agora. Espero que esse ainda seja o seu número. Nossa, isso foi, tipo, meses depois. A Max está de volta. Blackwell, que demais. Você é incrível. O melhor de tudo é podermos sair de novo. Então, sim, esse ainda é meu número. Tranquilo, tenho uma porrada de dever de casa, mas nos encontraremos em breve. Não me provoque, já faz muito tempo. Eu sei, vejo você em breve. E a Chloe usando carinhas, véi. Tá, vamos ver o negócio da mãe. Feliz aniversário, beleza. Tá, Maxine, aqui é a mamãe. Precisamos conversar sobre algumas das suas contas. Está por aí? Sim, dê-me um tempo para responder. Não posso mandar mensagens durante as aulas. Alguns professores ficam super indignados quando as pessoas usam celular. Sim, porque é pura falta de educação. E, por favor, não seja tão atrevida. Foi mal, dia longo de deveres de casa. Você não é a única, e é por isso que queremos saber se você precisa gastar tanto assim. Queremos que você tenha tudo de que precisa, mas a sua bolsa não cobre tudo. Você disse que eu poderia usar o cartão de crédito quando fosse preciso. Eu só comprei filmes, não uma câmera. Talvez esteja na hora de mudar para câmeras digitais. Ligo depois, tenho que ir. Não fique chateado, amo você. E aí, meu bem, espero que não tenha... Tá, negócio de... Mesma mensagem da planta. Ai, mensagem do Nathan. E aí, Max, tá por aí? Na sala escura, revelando fotografias para competição. Maneiro. Então, nada de two-ways pra você. Ainda não, vejo você e a galera depois. Paz, valeu. Amigos, cara. Taylor... Max, obrigado de novo por me levar para ver a minha mãe. Acho que ela quer você como filha em vez de mim. Acho que não, sua mãe é durona, como você. Ah, beleza, eu chorei como uma criancinha. Assim como eu, você só não viu, não tem problema chorar. Fica manjado, meu celular está prestes a ficar sem bateria, então me liga depois. Victoria. Max, tá ocupada, garota? Fugindo do dever de casa, como sempre. Eu disse que ajudaria, você nunca me deixa ajudar, carinha. Beleza, dramática, pare, e você ajuda se importando. Eu tento. Enfim, peguei aquela verde assassina com você sabe quem, só pra avisar. Guarde uma bola, tenho que ir, falou. Venha ao meu quarto à noite. Gente, parece até piada, né? É uma realidade completamente diferente do jogo mesmo. É claro que ainda tá no jogo, né, mas... I still can't believe I put Chloe in that chair. Vocês entenderam? Tipo, o fato dela ter impedido do pai da Chloe de morrer... Chloe's message board since the accident sure looks lonely. It's nice my parents sent a card at least. Eu pulei uma fala dela, foi mal, gente. I wonder who this is. Kind of a generic... I wasn't very available to Chloe. Real nice. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Ixi. Chloe, você sabe que nós amamos e que está em nossos corações e pensamentos. Esperamos ver o seu rosto sorridente em breve. Melhoras. Ryan e Vanessa Caulfield. Ah, tá. Os pais da Max. Pensando em você. Querida Chloe, sinto muito pelo que aconteceu. Saiba que estou aqui para você se precisar de algo. Espero que se sinta melhor e que eu a veja novamente. Beijos, Megan. Eu não sei quem é Megan. Chloe, pensei em apenas escrever uma carta rápida para avisar que estou pensando em você. Eu me sinto péssima escrevendo merdas como espero que esteja bem, etc. Sei que a sua vida está muito diferente agora e eu não quero que isso fique no caminho da nossa amizade. Sim, eu não estive presente ultimamente, mas logo isso mudará. Espero que esteja bem. Com amor, Max. É, tipo, a Max, ela tratou a Chloe bem mal nesse período que ela ficou fora, né? Tipo, e o jogo nunca explica o real motivo. Eu acho que, na verdade, não tem um motivo mesmo. Vocês entenderam o que eu falei? Essa linha do tempo é completamente diferente ao que a gente tá acostumado aqui se passa o jogo de fato. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Eu acho engraçado que as duas na outra linha do tempo odeiam maquiagem, né? E uma vírgulazinha que a gente mudou todo um traço de personalidade da Chloe, que ela não é mais rebelde, ela continua gostando... Claro que, tipo assim, a gente não mudou ela 100%, mas ela gosta
ela tá muito mais pra um lado do que pro outro, entende? Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. É exatamente o que eu acabei de falar com vocês. Tipo assim, claro que ela ainda tem os gostos dela. Tipo assim, ela gosta de metal, skate, esse tipo de coisa. Mas não tanto, não é um traço tão forte quanto a personalidade dela, de fato, na linha do tempo. Eu vou falar a linha do tempo original, tá, gente? É só porque é a linha do tempo que se passa o jogo de fato. That's so cool that Chloe has made friends online. Sala de bate-papo Hot Wheels. Bem-vindas à sala de papo Hot Wheels. Handbot. Para sua segurança, não forneça quaisquer informações pessoais nessa sala de bate-papo. Miss Bluey. Então, o que está fazendo? Falando com você. Haha, não brinca. Estou prestes a assistir Quantum Leap. Nossa, amo. O Scott Bakula é demais. Você também. Espero que possamos nos encontrar em breve. Não se você estiver em São Francisco. Ei, tenho que cuidar da malhação. Falarei com você enquanto estiver vendo Bakula. Acho bom. Olá? Nossa, aí ignorou a Chloe, tadinha. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. There's the old Chloe. Tá vendo? Tipo, a gente ainda consegue ver traços de personalidade dela parecido, mas eles são bem pouquinhos. Não vamos dar ainda água pra Chloe, vamos terminar de explorar. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Snow globes are taking over. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. É o único da outra linha, né, do tempo. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Bonitinho. Tá, uma foto aleatória. Achei que fosse ela e a Chloe. That's a serious heat lamp. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Ai, Max, que tipo de comentário desnecessário, meu amor. Oh, man. She has to use that ventilator just to breathe. Max, At least Chloe doesn't weigh that much. Fofa, desculpa, eu te cortei, Chloe. I'm glad I took this photo. Chloe has a new memory of William and her together. Tá, acho que terminamos de explorar, né? Deixa eu dar água pra coitada da Chloe. Aqui, minha filha. Drink up, Buttercup. oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Are they okay? I mean, are they still happy together and everything? So now you're Dr. Bill? I guess they're good, considering they have to deal with me. They laugh and hold hands. And I hope they still get busy, too. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they
pay all the bills. No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Gente, espera só um pouquinho que eu acho que tá chovendo na minha casa. Pronto, estamos de volta. Tá, eu tenho que pegar o... Aqui, né, na gaveta. Oh my god. I made that mix for her when we were 12. Bonitinha. Eu esqueci de comentar também. So here's the DVD player. Now I just need to find the DVD. Que até a Max, quando a gente lê as mensagens de celular dela nessa linha do tempo, você percebe que ela tá bem diferente também. Não tanto quanto a Chloe, mas só pelo fato dela tá no clube Vortex e, tipo, todas as amizades dela agora, a gente sabe que nossas... So cool that you're here again. Você é I'm glad you linda! think so. Você é linda, Chloe. A gente sabe que nossas amizades acabam moldando um pouco a nossa personalidade também, nosso jeito de agir, de ser. E pelo fato dela estar com a galera do Clube Vortex, tipo, como ela tá gastando muito mais, extrapolando o dinheiro dos pais e tal. Tipo assim, ela tá sendo um pouco mais rude com as pessoas. Ah, here's the DVD. Gente, eu não lembro se tem mais alguma coisa pra fazer ou tirar uma foto por... Ah, eu posso olhar as gavetas agora, né? Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb. A spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. Eu posso olhar as gavetas agora. Nothing but medical supplies. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Nossa. Tem a gaveta do outro lado também. Essa aqui eu já abri. Aqui eu já vi. As gavetas aqui, né? Wowzer. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Uau. Gutless bastard. I am so glad Chloe stole your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Academia Blackwell. Querido senhor e senhora Price, 8 de agosto de 2011. Como diretor, sou a favor das várias solicitações para as necessidades especiais da Chloe em relação à cadeira de rodas, acessibilidade às ruas, etc. Blackwell se orgulha de garantir que alunos com deficiência também recebam total assistência de acordo com o Ato de Americanos com Deficiência. No entanto, dado que o campus e as construções foram feitas antes de 1977, nossa escola ainda não passou pela modernização necessária para atender às necessidades da sua filha e sua condição lamentável. Infelizmente, com cortes federais recentes deploráveis na educação, serão necessárias mais coletas de fundos para atualizar completamente a Academia Blackwell, mas esse dia chegará. A Chloe é, sem dúvida alguma, uma aluna incrível, com grande potencial, apesar da sua deficiência. E mano, que jeito horrível de falar sobre isso. E acredito que ela poderá encontrar um ambiente escolar mais adequado e recompensador no Instituto H. West Miskatonic, em Bolton. Eles têm um grande legado de graduados deficientes e eu sei que a Chloe atingirá a liderança acadêmica em um ambiente mais confortável.
Com a média incrível dela, não há dúvidas de que a Miskatonic receberia a Chloe de braços abertos. Espero que vocês considerem seriamente essa sugestão, pois tenho certeza de que a sua filha preferiria estudar em uma escola que possa lidar com todas as suas necessidades. Com o mesmo espírito, também estou mandando folhetos de outras potenciais escolas na região de Oregon. Caso tenham quaisquer dúvidas, entre em contato com o meu escritório. Despite everything, they're still a happy family again. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Tá vendo? Ok. Só You're mais really alguns... my only friend who kept in touch. I should have kept more in touch. Mais alguns detalhes pra gente enriquecer a história. E, gente, não, que diálogo, que opção de diálogo bosta aquele do que amigos que a gente poderia ter escolhido. Tadinha da Chloe, velho. Aparelho de DVD, vamos lá. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. $8.000, pagamento atrasado. Cara, Victoria. Vem ao meu quarto à noite. Max, tá tudo bem? Só queria... Esperar ela terminar de digitar, né? Só queria saber, já que você foi embora tão rápido. O Nathan também estava preocupado, meu Deus. Se quiser conversar, avisa, beleza? Te amo. Max, se estiver indignado, é só falar, beleza? Silêncio. Bom, se quiser conversar, minhas portas estão abertas. Te amo. Ai, que estranho, senhor. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Ah, liberamos uma opção de diálogo. Muito bom.
They gave Chloe their giant, expensive HD TV, and they use her shitty tube television. Mosquitinho na minha frente, a gente ignora. Ah, não tem mais a mancha de vinho aqui, né? Porque nunca aconteceu? Ou eles trocaram algo do tipo? Não, aconteceu, porque aconteceu quando elas eram crianças. To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Gente, que horror. Cara. Ah, eu posso vir aqui. Que legal. I'm glad Chloe gets a room with a view. É, né? Porque o quarto dela era lá em cima. Mas lá em cima também é... Não, na verdade não é aquilo ali. É uma outra. O quarto dela tem vista pra outro lugar, na verdade. Agora tá aqui embaixo. Ah, não tem mais balanço. O balanço sumiu. Oh man. The swing is gone now. Must have been sad for Chloe when William took it down. Eu juro que eu não decorei isso, gente. Foi uma bela coincidência. Chloe actually moved our drawing so she could see it from her room. Chloe. Fofa demais. Ah, tadinho. Olha o túmulo que tá aqui. I'm sorry, Bongo Kitty. But you passed on before I changed this reality. Tadinho. Ah não, véi. Que dó desse gatinho da Chloe. O Bongo. Look at all these dead birds. It's happening here too. Credo. Gente, eu real não lembro se tem foto pra tirar aqui. Yep, that's the same graffiti from before. Eu acho que não, viu? Eu real, se tiver, eu não tô lembrado, cara. Vamos conversar com o William? They might get their own home taken away because of medical bills. Querido That's terrible. Sr. Price, essa carta é para notificá-lo de que você está faltando com suas obrigações de pagamento do empréstimo à habitação, conta número 783. Essa conta retém a quantia de $12.000, pagável até 1º de agosto de 2013. Esta quantia está atrasada desde 1º de março de 2009 e você ignorou as várias solicitações de realizar o pagamento ou reconsolidar sua dívida. Ao menos que a quantia completa de 12 mil seja recebida nos próximos 15 dias, teremos que iniciar o processo de execução de hipoteca da sua casa. Demos a você mais do que avisos adequados sobre este problema e já não temos outras opções. Véi! Nossa, é dor de cabeça em cima de dor de cabeça, né? Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção em todos esses pequenos detalhes e falas nas conversas que ela tem com os personagens, para vocês entenderem as minhas decisões daqui pra frente, ok? I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but
I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? I was reading about that missing girl, Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Just shoot me now. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Anjos encalhados, à procura das baleias. Levando em consideração que o litoral de Arcadia Bay já foi um grande portal para o Pacífico e além, agora os habitantes e turistas enfrentam uma imagem surreal e triste de baleias cinza que encalharam na praia inexplicavelmente, condenando-se-as ao seu fim ali. As baleias foram vistas de manhã cedo na quarta, 9 de outubro, e em poucas horas, meia dúzia delas estava morta ou morrendo na costa. Imagens de celulares não revelam condições oceânicas incomuns nem poluição extrema. Enquanto isso, os ecologistas e biólogos marinhos de todo o país estão estudando a amostra das baleias e do ambiente. A Fundação Prescott prometeu fornecer fundos extras de pesquisa, dada a extensão local deste mistério ecológico. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. A procura da famosa jovem continua. A aluna de honra da Blackwell, Rachel Amber, não é vista há mais de 6 meses, mas a família e os amigos intensificaram a busca da habitante de 18 anos de Arcadia Bay. A polícia e o FBI têm poucas pistas e informações sobre o caso, o que chamou a atenção de um programa chamado Aonde Foram? A família Amber ofereceu uma recompensa por quaisquer informações que possam levar ao paradeiro da filha. Para obter mais informações, entre em contato. Ai, gente. Ai, gente. Joyce is a food coupon boss. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Nada na secretária eletrônica. A famosa secretária eletrônica. Joyce and William never had a garage sale before. They're drowning in debt just to take care of their daughter. Such bullshit. Serviços cartão de crédito feliz. Querido senhor e senhorita Price, sua conta conjunta foi fechada e está atrasada há 6 meses. Envie uma ordem de pagamento ou cheque com a quantia de $3.458 para cartão de crédito feliz. Véi. Reabilitação física de Arcadia Bay. Querida senhorita Price, devido a cortes federais e estatais recentes, sentimos muito em informar que seu seguro de vida não cobre mais a reabilitação física da Chloe. Podemos readmitir a Chloe a uma taxa de $1.250 por semana. Gente, eu esqueci como é que fala. Condição de saúde americana, né? Eu esqueci, gente, como é que fala o negócio? Mas é o que os americanos têm que passar nos Estados Unidos, né? Essa coisa horrorosa. Eu esqueci o termo certo.
Mas que, velho, é um problema muito grave nos Estados Unidos mesmo. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Muita gente não consegue arcar com a quantia de dinheiro de contas médicas que são exorbitantes, absurdas, por qualquer coisinha, e acaba falindo, ou acaba nem conseguindo tratar de doenças ou condições médicas, o que seja. Apparently, the only thing that hasn't changed is this view. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas os Estados Unidos realmente têm esse problema, que é mais uma questão social do que qualquer outra coisa, né? Porque acaba que quem morre por falta de assistência médica é quem não tem condições de pagar. Oh, Hello. Max, it is so nice to have you around. Só um segundo. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. William is trying so hard. He's still awesome. Look at them. They have no idea what's in their future. Aqui tá um pouco diferente também. A realidade alternativa muda os móveis também, aparentemente, gente. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Centro Espinhal de Arcadia Bay. Querido senhor e senhorita Price, como discutimos na semana passada, o sistema respiratório da Chloe está mostrando sinais de enfraquecimento rápido. O motivo disso é a recente anemia e perda de fôlego. Como médico, estou comprometido ao bem-estar dela, mas quero que entendam que a realidade de falha respiratória é comum em pessoas com ferimentos graves na espinha. Sua filha é uma das pacientes mais corajosas e fortes que já tive e tenho orgulho de trabalhar com ela. Eu só quero que vocês, como pais, preparem-se para quaisquer e todas as possibilidades. Acredito que a Chloe também deve ficar ciente de sua condição em mudança. Caso queiram discutir esse assunto, vocês têm minhas informações de contato. Gente, que pesadelo. Nossa, isso porque a Max só queria... Isso porque a Max só queria fazer o bem pra Chloe, sabe? Ela só queria impedir do pai dela de sofrer um acidente. Joyce used to hate smokers in the diner. Joyce is already a supermom. Ah, o pai dela tá lendo Super Dad e a mãe Super Mom, né? Bonitinho. Good morning, Max. Ah, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William, while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and caretakers. Chloe still causes trouble, even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one, no matter what. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Plus, you guys have to work, too. Bill and I have no time for ourselves. And we're working more than we're living.
I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Vocês vão me ouvir elogiar a versão remasterizada pela primeira vez nesse episódio. E eu tenho que dar crédito pra uma coisa, que eu sim achei que nessa cena, nessa parte da realidade alternativa em que a Chloe tá nessa condição, eu achei a expressão facial dos personagens melhor. Eu gostei da expressão facial da Chloe, do William, não sei se eu vi tanta diferença, mas tanto da Chloe quanto da Joyce, eu gostei muito do visual delas, deu pra perceber um certo melhoramento, uma certa melhora. Um certo improving, eu esqueci a palavra em português. Ai, muito gringa ela, né, meninas? Não, mas falando sério, tirando a iluminação, que eu ainda tô achando uma bosta, tô achando a iluminação muito ruim mesmo, mas a parte de expressão facial e modelagem 3D dos personagens e o olho ficou muito mais expressivo e eu gostei. Eu acho que é o único ponto positivo que eu gostei dessa remasterização. O resto só tá diferente, não está melhor. Ouso dizer que tá até pior em vários aspectos. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Eu tenho um fato Bathroom interessante looks almost the same. Just more medicine. para contar para vocês em relação à morfina. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Essas roupas que você tá usando é horrorosa, Max. Nossa senhora, você tá parecendo a Larissa Manoela, que aparenta ter 40 anos e tem o quê? Tipo, 19, 20? Tadinha, um beijo pra você, Larissa Manoela, porque eu sei que você está assistindo esse vídeo. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Nothing here. Ok, acho que agora a gente pode descer... Ah, não, mentira, mentira, mentira. Eu sei que dá pra entrar no quarto que era pra ser o da Chloe. Ah, essa tatuagem que eu fiz aqui, da Alice, na época... Inclusive foi em 2013, foi no ano que se passa esse jogo. Se eu não me engano, foi em 2013 que eu fiz essa tatuagem. E... o meu controle tá quebrando a bateria, mas não tem problema não. E aí, hoje em dia eu acho que é ilegal, não pode, mas na época o meu tatuador passou morfina nessa minha tatuagem. E não pode, gente, é algo perigoso, tá? Morfina é algo sério, não, você não pode usar assim, como se fosse água. Mas ele passou só pra eu não... É porque eu tenho problema de cicatrização. Então toda vez que eu faço tatuagem, piercing, esse tipo de coisa, meu corpo, ele é muito fácil pra rejeitar as coisas. Então como o meu braço estava sangrando muito quando eu tava fazendo a tatuagem, ele passou morfina. E tava doendo um pouco também. Aí parou de doer, foi delicinha. Mas morfina é algo sério, tá, gente? Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Querida Joyce, obrigado por me atualizar sobre a condição da Chloe. Só consigo imaginar o sufoco que você e o William estão passando. Sinto muito não poder ajudar vocês com as dívidas desta vez. Como todo mundo, estou atolada com minhas próprias contas médicas. Mande um abraço e tudo de melhor para Chloe. Com amor, tia Dorothy. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Ai, gente, nem. Ah, nem. Nossa, tem umas coisas desse jogo que... Ai, atinge lá dentro, sabe? Lá no fundo. Toys? I kinda wanna open this and see what's in here. Abre então, uai.
Saudades. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. I never heard much about William's brother. Olá, Bill. Sinto muito por não ter mantido contato desde o acidente. O trabalho anda bem acumulado e eu estou sendo enviado para Salt Lake City para supervisionar um novo estacionamento. Você tem que ir aonde o trabalho está nos dias de hoje. Queria poder enviar um cheque maior, mas você já conhece essa história. O dinheiro não é a coisa favorita de todo mundo. Talvez eu o visite na próxima primavera. Dê um beijo na Chloe e na Joyce por mim. Segura a onda, Billy. Seu irmão, Aaron. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? A Max com maquiagem é tão diferente, né? Velho, nossa, é uns questionamentos que... Tadinha, cara. Tipo, ela tem 18 anos e tem que tomar esse tipo de escolha, mano. I guess we stopped growing up together. At least we never had to hide from step-douche. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. É, minha querida. Bem, agora sim eu acho que eu vi tudo que tinha pra ver. Vamos voltar para a queridíssima Chloe. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo...
maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Chloe. I'll just drift to sleep, dreaming of us here together. Forever. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Ô, velho. Que coisa triste, que coisa horrível, que pesadelo. Nossa. I'm sorry, William. Tô tentando, gente. Espera aí que aqui o raciocínio é burrona. Vocês viram que essa parte da foto no início, ela fica toda borrada, né? Agora eu não sei se é um bug ou se eles alteraram isso. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen,
Whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Always. Esse always me mata, velho. Agora ficou com som essa parte, né? De olho, versão remasterizada. Tô de olho. Que alívio, hein? Nó. Ah, maravilhosa aí. Chloe, you're alive. Yes. Whoa, whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can Lindas. ever tell Chloe about what happened. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Só pra não deixar esse episódio sem nenhuma foto, isso aí. Galera, vamos ficar por aqui com o episódio de hoje, que ficou bem grande. Se vocês estão curtindo Life is Strange versão remasterizada, não esqueça de deixar o like, é muito importante pra gente, importante pra avaliação do vídeo. Muito obrigado. E a gente vê vocês, eu e Deus, né, no caso, no próximo episódio. Obrigado e eu fui!